Okay, so last time we were discussing about the drainage, and then after that we were talking about the rivers and the main rivers of Sri Lanka, and I asked you to draw the Sri Lanka and name the main rivers, and I did as a homework. Then after that we were discussing about climates, and we were discussing the last time what is the difference between climates and the weather. So after that we discussed what is temperature, and then I asked you to draw the Sri Lankan map and then draw this temperature, right? So up to that where we were studied last time, isn't it? Yes, sir. Yeah. So for this temperature, there are some reasons why the temperature is going to be differ, and why the temperature has been occurred. So because of the altitude, because of the closer to the subcontinent. yes, Because of the climatic, because of the wind pattern, because of change in the wind pattern. yeah, very good. So these are the four reasons that we may have the temperature, right? Because of temperature. So you can write down like this in the down. The several factors that influences temperature in Sri Lanka. Several factors that influences temperature in Sri Lanka. So you can write down those four things, right? Finished? Yes, sir.
Now then the hill countries, right? So the temperature is going to be differ, right? Some areas going to be increase, some areas going to be decrease according to the right altitudes, right? So that is what mentioned here in the book. Candy, Norelia, Vidrutaragala, the high and the temperature. So where it goes higher, the temperature is going to be lower, right? So this is what happening. So you can write down this also to get the instance that if the highland is there, then the temperature is going to be lower. Low. Also, one, yes, right. So shall we write down like this? Decreases of temperature according to the altitude. And then you can write down like this. Candy, Norelia, and these are the height meters and then the temperature range. Okay. Finished or not finished? Finish. Finish. So due to those reasons, what are those reasons? Temperature. Why do we have like this temperature? What is the reason to have this temperature? Altitude. Altitude. Approximate to the subcontinent. Altitude. Changing of wind Distance pattern. from sea. The And distance from. all these happen because of what?
because we are living or we are located near equator, right? So because of near equator, so we have a good temperature. Therefore, Sri Lanka is a lucky country that we have everything, right? Most of the natural resources we have than the other countries, right? We have a good forestations, we have good minerals, and we have good land, which are very fertilized land, and we get always raining. So therefore, we are well nourished, right? So we have everything, but unfortunately, our leaders and our elders, we don't know, they don't know how to use them up, right? So that is the big advantages we have, and we are very pure in that way. Now you can see China, they don't have any resources, but they are in leading countries in the world, right? They take all the okay. Okay, so we were discussing about this one about the because of the equator. So we are living near equator. Excuse me. Okay. Right. Now here, because of that, we have to discuss about the rain, right? So there are many here seasonal winds also influences the decrease of the temperature in Sri Lanka, or the temperature because the balancing according to the seasonal monsoons and the cyclones. So the rain is there always, but it differs because of the cyclones and the rainings, right? Because of the cyclone and the rainings. Give me 1 second. So we'll have to know about the raining. So we are going to now discuss about the raining of Sri Lanka, right? Now, because of the equator, as we discussed, so always we get rains, right? Which doesn't have any other countries. Even India, some countries, some places, they are very hot and no rain. But in Sri Lanka, we always get rain, right? Now you can see the map of Sri Lanka here, right? Map of Sri Lanka here. So here you get the best rain is around here, right? So there are 3 main raining seasons in Sri Lanka. One is conventional, the other one is monsoon, the other one is cyclonic rain. So there are the main 3 types of raining we get it. So what do we mean by convectional raining? Means it's always we have throughout the year. It's a normal way, right? අපිට සාමාන්‍යයෙන් මුළු අවුරුදු පුරාම එක තියෙනවා. ඒක තමයි convectional raining කියලා කියන්නේ. But that can be disturbed because of the monsoons and the cyclonic raining. So that normal thing is going to be stopped, and then the monsoon rain can come, and then the cyclonic rain can come. But after that, monsoon or the cyclone, again the convectional raining is going to be happen. Right? ඒ කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ වර්ෂාව තියෙනවා. හැම වෙලේම තියෙනවා. දැන් ඊරත් අපි පතර වැස්සා. හැම වෙලේම ඔගේ තියෙනවා. නමුත් අර මොන්සූන් රේන් එකයි සාගරේ රේන් එකයි නිසා අර ඒ normal method එක නතර වෙලා අර training පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් පටන් ගන්නවා normally conventional rain එක ආයෙම දවස් පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට අපිට අවුරුදු පුරාවටම මේ රේනින් එක තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන ක්‍රමයක් විදියක් චක්‍රයක්, right? අතරම දැන් ඔය අපි පරිගණක තාක්ෂණය භාවිත කරලා තමයි වහින්න කියලා කියන්නේ.
But earlier days, right? Earlier days, people know how it's raining or not raining according to the nature. According to Subhadharmitiya Barna, Asadiya Barna, Baralakin Adavahino, Adavahine. That's exactly correct. Eka Idamari Sare Misuki and Kata. Now, other the Manakali application, whatever Kianda was the Pramam Veras Kamtina and Isaac Kianda, right? Okay, anyway, so shall we write down the raining? First of all, we have to understand what is rain, right? Rainfalls, right? Okay, shall we write down about this? Okay, write down this one. Write down this also. Finished? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So let's talk about again from the convectional raining, and then we'll move to the down, right? Tareen, can you read this? Yes, sir. Can you read this one? Convectional rain. Since Sri Lanka is situated close to equator, convectional process occurs throughout the year.
However, this process is subdued in certain periods due to the process of monsoons and cyclones. Right. So you can understand that is about this. So because of the equator, this happens, and then because of that, the continuously we get rains from the throughout the year, right? But after that, this period is, but it is although continuously happen, but that is going to be disturbed, right? Suburb because of the certain process of the monsoon and the cyclone, right? So the when the monsoon and the cyclones are over, the conventional process reappears. So that after disturbance of those rainings, then again the convectional rainings are happening, right? According to that, the conventional raining is experienced in Sri Lanka prominently during the two periods. ඒ නිසා අපිට ලංකාවේ මේ conventional raining එක අවස්ථා දෙකකදී බොහොම පැහැදිලිව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මොකද අවස්ථා දෙක? එකක් first inter monsoon period. Right? तर monsoon period දෙක අතර තියෙන කාල සීමාවේදී අපිට conventional raining ගන්න පුළුවන්. सामान्य मार्च अप्रैल वगे කාලවලද right මාර්තු අප්‍රේල් වගේ කාලවල අපිට කන්වෙක්ෂනල් රේනින් එක තියෙනවා ඊළඟට සෙකන්ඩ් එක තමයි සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්වෙන්ෂනල් සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මොන්සූන් පීරියඩ් දෙවෙනි වකවානුවේදී ආයෙ නැවත අපිට හම්බ වෙනවා මේක අර ඩිස්ටර්බන්ස් අවසන් වුණාට පස්සේ වෙන අපිට කොයි කාලෙද ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් කියන වකවානුව තුල නැවත වතාවක් අපිට මොන්සූන්ස් හම්බ වෙනවා right ඒක තමයි ඔය කාල සීමාව දෙක අපි ඒක ලියාගත්තා මම හිතන්නේ නේද right අපි ඊළඟට එතන ඉඳලා ඉස්සර කියන්න බලන්න as Sri Lanka is As Sri Lanka is situated close to the equator, it has a high temperature throughout the year. During the months of April and September, the sun is overhead in Sri Lanka and the air near the surface of the earth gets heated and begins to rise. They are called convectional air currents. The air that has risen up gets cooled and the water vapor is condensed to form clouds and brings rain thereafter. Here, a special feature is that the rainfall in the evenings. During the morning period, a clear sky is visible and more heat is received. In afternoon, the sky is covered by clouds and it brings rain in the evenings. These are known as convectional rain, thunder showers or evening showers. right so it gives us the main small brief of the what is convectional raining. What happens convectional raining means so that the time when we have a lot of temperature, right? So what sort of time we get it? April to September. No? You get lot of heat, right? Because Sri Lanka is going to be nearest equator, right? At that time, equator ළඟින්ම යන උෂ්ණත්වය වැඩිම කාලය. So උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? So all the water is going to be heated and it goes up, right? Water is going to up like a steaming, right? So that is called vapor. So the water becomes vapor. වතුර වාෂ්ප බවට පත් වෙනවා. Then it goes up. ඒක වාෂ්ප වෙලා ඉහළට යනවා. So in the evening time, so once the vapor goes up in the above, it becomes cool, right? ඒ වතුර උඩට ගියාම වාෂ්ප උඩට ගියාම උඩුගෝනේදී ඒක සීතල බවටපත් වෙනවා. සීතල නම් අර ජල වාෂ්ප වතුර බවටපත් වෙනවා. ඒතර උඩුගෝනේ හදා ගන්න බෑ ඒ වතුර. Right? So what happened? Then again in the evening, like night time, it goes to be again fall down as a raining. Right? වතුර වශයෙන් ඒ ගිය වාෂ්ප උඩට ගියාම සීතල වෙලා ඊට පස්සේ ඒවා ඝන බවටපත් වුණාම වතුර බවටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ හැන්දෑවට රැයට ආය වහින්න පටන් ගන්නවා. ඒක රැයට වැස්ස එනවා. ආය උදේ වගේ ඉඳලා හොඳට අවු වෙනවා. හොඳට රස්නේ වෙනවා.
ඒ රශ්නේ වැඩි වුණාම වතුර ඉහළ යනවා. ඒ විදිහට යනවා. ඔක තමයි මේ process එක. Convectional process එක ඔක තමයි. The raining process. Right? So that can happen. But when that is process, when that process is going on, if the monsoons or the cyclonic condition comes, then there is no more heating to the Sri Lanka. Therefore, the conventional raining is going to be stopped. But the monsoon or the cyclonic rain can come. Right? That can happen. එතකොට පුතේ ඔක තමයි වෙන්නේ මේකෙදි. දැන් සාමාන්‍ය ලංකාව එකම හැමෙලෙම කියන ලංකාවේ පෝෂිත රටක් කියන්නේ ඒකයි. එතකොට මොසන් සුලන් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මුළු ලංකාව රත් වෙනවා. රත් වුණාම වතුර ඉහළට යනවා. මොකද ලංකාවේ ගොඩාක් තියෙන වතුර නේද? ජලය පූර්ණ කට්ටෙන් ඒවා ඉහළට යනවා. ඉහළට ගියාම ඒවා වහින ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණවත් වෙලා ජලය බවත් වෙලා වැස්ස වශයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය අතරතුරේදී යම් මේකේ මෝසන් සුළඟක් හෝ එහෙම නැත්නම් සයික්ලොනික් සුළඟක් ආවිල්ලා කැළඹීමකින් ගෝලීය කැළඹීමකින් වර්ෂාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඇති වෙනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී හැර අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම ඔය වෝටර් සයිකල් එක අපිට සිදු වෙලා වැස්ස වර්ෂාව නිතරම වගේ අපිට ලැබෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ සයික්ලොනික් මේ කන්වෙක්ෂනල් රේනින් කියලා කියන්නේ. හරි. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙලා ලියා ගන්න එනවා. Write down in brief, 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 how the conventional raining happens. Parandra Ganda, explain the raining cyclone. Explain the raining cyclone. අපි ඒකට තව වචනයක් කියනවා මොකද air currents. Conventional air currents කියලා කියනවා නේද? මේ පොතේ දීලා තියෙන එක conventional air currents කියලා කියනවා, right? So the conventional raining comes. So there are more heatings because of high temperature. So water is going to be heated and then it goes to the up by converting as a vapor. So it goes to the vapor high, and in the evening time the vapor becomes very cool. Then it becomes a drop of water, right? And then in the evening it comes again down as a raining, right? So that is the process happen, right? So you can explain it as in your words, or sometimes if you want you can draw a picture, doesn't matter. But I need you to just explain what is conventional raining, how it happens. Okay? Okay, sir. Let's write down the next heading called monsoon rain. Monsoon rain. Sir, we have to keep the space for answers. Yes, Baba, you have to keep the space, otherwise you can't know. Write down this one. So you'll have to keep the space to answer the question. But don't keep more spaces, sir. Don't waste the book. Okay, sir.
Right. So monsoon rains. मैं सिंगलिंग क्या है कि मौसम वर्षाव केला. सिंगलिंग क्या है मौसम वर्षाव. Arindu පොඩ්ඩක් කියවමු බලන්න. Monsoon is a specific type of I wind. can't hear. Monsoon is a specific type of winds that blow during a definite time period of a year across the land. Monsoon means blowing during a particular time period only. Sri Lanka receives monsoon rain during two time periods, namely the southwest monsoon from May to September, the northeast monsoon from December to February. Right. දැන් එන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ monsoon කියලා කියන්නේ හුළඟක් එක්ක එන වර්ෂාවක්. එතකොට මේක යම්කිසි අවුරුද්දේ යම්කිසි නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ මේ සිදුවීම සිදු වෙනවා. right? සාමාන්‍යයෙන් මේයි සැප්තැම්බර් කාලකවානුව තුළ පළවෙනි එකත් ඒකේ එන්නේ සවුත් වෙස්ට් එකටයි ඊළඟට දෙවෙනි monsoon එක එනවා ආයමත් දෙසැම්බර් පෙබරවරි වගේ වෙද්දී north monsoon කියන්නේ north east වලටත් එනවා. right? ඔන්න ඔය දෙක තමයි සාමාන්‍ය monsoon වල තියෙන monsoon කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක හුළඟක් කුණාටුවක් එක්ක එන වෙහි වර්ෂාව. right? ඒ කාට තමයි ගොඩාක් දුරට අපිට මේ හානිකරදායි සිදු වෙන්නේ ඔය වකවානු වල. ගස් කඩා වැටිලා වැවිලා වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ඉන්න ඔය ඔකත් එක්කයි ඒ වගේම සයික්ලෝන් රේන් එකත් එක්කයි. මේ සයික්ලෝන් රේන් එක weather condition එකත් එක්ක යම් ආකාරයකට සෙට් එකන දාමු පස්සේ. right. අපි ලියාගමු monsoon rain කියලා ලියාගෙන ඒක පොඩි ඉස්සරහ ලියාගමු අපි. This rain happens. This rain happens. This rain happens. This rain happens with with winds in a particular period. In a particular period. That rains, that monsoon rains receives Sri Lanka two time periods. Received Sri Lanka in two time periods. The southwest monsoon and the northwest monsoon වරහන්තුරු ලියාගන්න දෙවල මාස කාල සීමාව.
Where are there? Yes, sir. Yes, sir. Right. So now you can look at here how the conventional rainfall can happen. Convectional rainfall. Convectional rainfall. In regions closer to the equator, the rate of evaporation is very high. As the sun heats the ground, the air above it gets heated and starts rising in the form of convection currents. As air rises, it expands and cools. The cooling causes condensation, which results in heavy downpour. This rain is accompanied by thunder and lightning, and since it mostly occurs around 4 p.m., it is often called the 4 o'clock showers. Due to the hot weather in Costa Rica, the country experiences heavy convectional rainfall. Convectional rainfall is also experienced in Europe during the summer season. Right. So you get the idea, I think, convectional rainfalls, right? It's not much very good video, but I got it, so I just show you, right? හොඳයි දැන් අපි මොන්සූන් ගැන කතා කරමින් ඉන්නේ. ඒකෙදි බලමු අපි සවුත් වෙස්ට් මොන්සූන් රේන් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක චුට්ටක් අපි ඊළඟට බලමු. විතුම් කියමු බලන්න. The wind that blows across the Indian Ocean towards Sri Lanka from the southwest include much water vapor. When these winds with water vapor reach the central hills and rise up, they bring up heavy rains to the western and southwestern parts of the country. The eastern and the northern areas located in the leeward areas of the central hills do not receive rain from these winds because they would blow as dry winds. These dry winds are called Kachan in the areas of Batikalo. Right. බින්සර මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? බින්සර. බින්සර අදාකට ආන්සර් කරන්න ඇයි? සාමස රීඩ් කරන ගමන්. තාමස රීඩ් කරන ගමන්. සෙනුක මොකක්ද කියන්නේ? ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවට එන වින්ඩ් එක නෑ වෙන වෝටර් වේපර් මික්ස් වෙලා වින්ඩ් එක ඊට පස්සේ මේ ඒක ලංකාවට එන විදිහට එහෙම දෙන්නේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අර සෙන්ට්‍රල් හිල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒක වෙස්ටර්න් පාර්ට් එකට එන දැන් මේ තියෙන්නේ එක ඉන්දියාවේ ඉඳලා මේ පැත්තට මේ උලඟ එනවා. ඔය උලඟ මොන උලඟ දෙන්නේ? නිකම්ම නිකන් උලඟ නෙමෙයි එන්නේ මොකක් එක දෙන්නේ? වේප් එකක් ගන්න නේද? ජල වාෂ්පයක් එනවා. ජල වාෂ්පයක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන මොකද වෙන්නේ? මේ කඳු කොරේදී ගැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අල්ල වෙලා එනවා. ගැටලා මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් අල්ල වෙලා එනවා. උජුඩ රයිස. තල්ල කොට දන්නේ?
western part එක. Western part of the Western part. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද අපි ඒක? South western. South western කියන්නේ ඒකයි. South Western. ඇයි south වෙන south වලදලා ඇවිල්ලා මෙතන වැදිලා ආයි west වලට යනවා නේද? ඒ ගියාම ඒ උඩදී ඊට පස්සේ ඒක සිත්‍රලා අපිට ආයමත් වැස්ස බවට පත් වෙලා අපිට වැස්ස හම්බ වෙනවා ඒ හරහා. තේරෙනවද මොකද ඒ කියන්නේ කියලා? මේ South Western monsoon එක නේ සර් මේ වර්ෂාපතනය වැඩිපුරම මේ ලැබෙන්නේ සර් South Western monsoon එකනේ සර්. අපිට ඉතින් එහෙමම කියන්නත් බෑ ඉතින්. නමුත් ඒකුණුත් හම්බ වෙනවා. නෑ ඒක මේ North Eastern monsoon එකේ සර් ඉන්දියා සබ් කොන්ටිනන්ට් එකේ ඉඳලා Bay of Bengal විතරයි නෑ මේ හවු වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එහෙමයි. නමුත් මේ South West එකෙන් තමයි වර්ෂාව අත්‍තරම වැඩිපුර ලැබෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් අපිට එහෙමමයි කියලා තරකානු කරගන්න බෑ. නමුත් ඒක එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් අපිට වැඩිපුර හම්බ වෙන්නේ South එකෙන් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ එකෙන් තමයි වැඩිපුරම අපිට වර්ෂාව හම්බ වෙන්නේ. ලංකාවට. right? අපි එතකොට අපි එමුනම් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ලියාගමුද විස්තරේ පොඩ්ඩක්. Okay. මේකට ගන්න ආයෙත්. right අපි ලියාගමු මොනේද නම් South West monsoon කියලා ලියාගත්තද? ලියාගමු එකට. The winds come from Indian Ocean towards Sri Lanka from the southwest. This winds with vapor goes up in the central hills. Then this vapor turns to rain. To western and southwestern part of Sri Lanka. To western and southwest part of Sri Lanka. Okay, so this is what we call southwest. Yes. දැන් අර ඔයගොල්ලෝ ඔතන එකම යටින් පොඩි කාටුන් විදියට ලංකාවක් ඇඳලා අර හුලං ඉන්දියන් සාගරයෙන් එන දිශාව අදින්න. මෙන්න මෙතන ලොකුවට නෙමෙයි පොඩියට සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවක් ඇඳලා දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කාටුන් ලංකාවක් ඇඳින්න හැකියාවක් තියෙනවනේ මේ වෙද්දි. ලංකාව මෙන්න මේ වගේ හැඩය කියලා දාලා කාටුනක් අරලා අඳින්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඇඳලා ඊතල ගහගෙන මේ ගහලා තියනවා වගේ මේ පැත්තෙන් ඉඳලා එන අදහස පැහැදිලි කරන්න. හරි නැන්දද? හරි? Yes, sir. නැන්දද? Then I am going to draw it. But I can't see you that you are doing something. That's what I'm asking you.
much rain is not more rains receives more rain receives in North Falls in eastern part of Sri Lanka. Sir, more rain means less rain. Huh? Sir, more rain means Eastern part of Sri Lanka. කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ rain එක වැස්ස තියෙන්නේ ටිකයි. ගොඩක් නෑ. ක්ලියර්ද මං කියන එක? කවුද චමල්කට එක පැහැදිලි නැද්ද මං කියප එක? නාසයක පැහැදිලි නෑ නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ බලන්න මේකේ අන්තිම වාක්‍ය බලන්න. More rainfall receives in the north fall in eastern part of Sri Lanka. තේරෙනවද කියන්නේ? ඒක තමයි මම කියුවේ. හරි සර්. හරිද? ඒකෙත් අර ඉස්සලා වගේ ඕගොල්ලෝ අර පොඩි කාටුන් එකක් අදගෙන ලංකාවේ මේ වගේ හිතල ගහලා පෙන්නන්න ඉච්චරයි. පොඩි කාටුන් එකක් අඳින ලංකාවේ රූම් දෙක තුනක ඊට පස්සේ මේ අතර ඉතලයක් ගහලා පෙන්නන්නේ මේ පැත්තල එන්නේ කියන පෙන්නන්නේ ඒකයි. right ඊළඟ තුන්වෙනි එක තමයි සයික්ලෝන් එක අපි ඒක කතා කරලා අත්ව කරමු right මොකද සයික්ලෝන්ස් කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අපිට ඊළඟට දකින්න යන්නේ දානික ඔවින් කියන්න බලන්න ඒක පොඩ්ඩක් කියවන්න. Okay, sir. Cyclones that affect Sri Lanka mostly occur in the area of the Bay of Bengal. Cyclones mostly occur in the months of November and December, but cyclones may occur at any time of the year. More areas in the north and east receive rainfall from cyclones. These cyclones enter the island from the eastern coast of Sri Lanka and pass over the southeastern coast. Whenever there are cyclones, a large area throughout Sri Lanka receives rain. Cyclones may occur during the period of monsoonal winds. On such occasions, heavy rainfall is experienced and floods occur. Strength of these winds is introduced as viral winds, depressions or storms. Right. So this is very clear that this cyclone is happening because of Bay of Bengal, right? So because of that area, there is some changes happen in that area, and due to that, the cyclone creates. So when the cyclones are there, so it affects Sri Lanka mostly, and sometimes it's very strong, right? So cyclone raining is not coming just rain, but with the very huge winds like cyclones and raining and with thunder. So everything is coming with that, right? So it is not always happening, right? It's not always happening. Once in a way it's happening. But anyhow, mostly that happen in November, December, those area, right? That sort of a period it happens. But we can't say exactly November, December it happened. Any time of the year can happen it, right? It depends according to the situation of Bay of Bengal, right? බෙන්ගාල බොක්කේ තියෙන යම් යම් වෙනස්කම් නිසා තමයි සයික්ලෝන්ස් නිර්මාණය වෙන විශේෂම ලංකාවට බලපාන. සහ වෙනත් තැන් වලින් සයික්ලෝන්ස් එන්න පුළුවන්. right වෙන වෙන දිශා වලින් එන්නත් පුළුවන්. නමුත් විශේෂයෙන්ම ලංකාවට බලපාන්නේ බෙන්ගාල බොක්කේ සිදුවෙන වායු පීඩනය ඇති වෙන යම් යම් වෙනස්කම් නිසා
එවැනි cyclones නිර්මාණය වෙලා ඒ හරහා අපිට වැසි වර්ෂා ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ කියන්නේ. right? අපි ඒක ලියාගමු කොහොම කෙටියෙන් ලියාගමු. ලියාගෙන අපි පෙද නැත කරමු. right? ලියාගෙන cyclones කියලා. This happen mostly due to the Bay of Bengal. Due to the Bay of Bengal. November and December are the months. November and December are the months that probably can occur. That probably can occur. But however, there is no specific time to happen. There is no specific time to happen. There is no specific Time to happen. When the cyclones are there, heavy rains, thunder, can happen. Thunder can happen. And there may be flood. And damages to the houses, etc. And damage to the houses and etc. And damage to the houses, etc. Therefore, it can be known as whirlwind, depressions or storms. Whirlwinds, depressions or storm. හරිද? හරි. හොඳයි. අපි එතකොට අද කතා කරේ මොනවද කියලා අපි බලුවොත් එහෙම අපි අද කතා කරා temperature ගැන කතා කළා. So we discussed about temperature and how the temperature is happening, what are the reasons for that, and according to the height the temperature is going to be changed. So we discussed that, and we discussed what is rainfall.
And there are 3 types of rainfalls like conventional rain, monsoons, and cyclones. We discuss all those 3 parts separately. So next time we are going to discuss about the climatic zone of Sri Lanka, right? Climatic zones of Sri Lanka next time. I wish that next time we can meet in the school with you. I wish it. But however, if not, we will do continue the same as today, right? Double Sumani tap me either whether Karakanano, I spoil the Benata, now Magnetana, Double Sumani of the sport and the Pulang, right? Say, look at Dutka account. කාගෙන්ද